Hallihallo, ich bin Scaller und wir spielen weiter Metaphor Fantazio. So, wir sind auf dem Wüstenläufer. Hey, was ist mit diesem Ding los? Soll das etwa unsere Kutsche sein? Soll ich einfach auf die Hauptstraße fahren? Die anderen scheinen das auch zu tun. Du bist genauso verrückt wie dieser Läufer. Danke für das Kompliment, kleine Dame. Kannst du mir bitte die Koordinaten für dieses kleinen Testlauf durchgeben? Was zur Hölle ist los? Unser nächstes Ziel ist also die alte Schlossstadt Martyra. Von hier aus liegt sie ziemlich weit im Süden. Scheinen dann wohl mehrere Übernachtungen zu sein. Kann ich währenddessen noch woanders hin? Villageabwasser, Nordminen. Hold on. Ja, das ist Martyra. Martyra, was? Auf dem Bein dieses Gefährts würde ich sagen 4 Tage und 3 Nächte. 4 Tage, 3 Nächte? Das ist um ein Vielfaches schneller als eine Kutsche. Bei dieser Geschwindigkeit sollte die Reise relativ ungefährlich sein. Sehr schön, haltet eure Hosen fest. Nächster Halt, alte Schlossstadt Martyra. Gucken wir mal. This is amazing. Unglaublich, ich habe keine Ahnung. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me that? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you used to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Fantastisch. Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neuras. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Neuras? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business, then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short. But pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What Sie ails ist noch you? nicht fertig, oder? Whoa! Oh. Good God. Oh.
this? A gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neuras, you are an inspiration. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean. Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady. But leave the Balliol runner alone. Look, this runner... it is fully operational now. Then I suggest you cooperate. For both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Hey? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? Definitiv. I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Ich denke, wir können auf ihn zählen. Ist besser als nichts. Wenn wir sterben, dann gemeinsam. Er ist eher der Typ. We can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brialhaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap.
So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, it's all part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? Ich finde ihn gut. I think it's a perfect idea. Makes sense, doesn't it? The bounty's Heismate, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back. No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet, 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Righto. Then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. Well, so, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him. Ja, das denke ich doch auch. Fährnisläufer. Der Fährnisläufer ist in Bereichen für verschiedene Aktivitäten ausgestattet, wie zum Beispiel dem Strategieraum, dem Aufenthaltsraum und der Kombüse. Du kannst zudem von Mors Standort aus Akademie besuchen. Werfen wir zuerst einen Blick auf den Maschinenraum. Sieh dich hier unterwegs alles in Ruhe an. Yeah? Ich war noch nie ein Fährnisläufer, ich würde mir gerne mal den Maschinenraum ansehen. Dann erst den Maschinenraum. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Stoffbedecktes Gerät. Seltsamer Apparat, der in Stoff eingewickelt ist. Sieht aus wie ein neueres Prototypen. So. Das ist nämlich... was ist das denn? Ich frage mich, womit diese Kiste läuft. Das erste Mal in einem Fährnisläufer? Wow, ich habe mich erschrocken. Das Rohr verläuft auch hier. Das ist ein sogenanntes Läufertelefon. Es gibt in jedem Raum. Ich habe gehört, dass du dir Gedanken über den Antriebstechnik und des Schmuckstücks gemacht hast. Fährnisläufer nutzen Maklerkristalle als Treibstoff. Früher war eine Reise durch die Wildnis lebensgefährlich, aber dank den hellsten Köpfen des Königreichs wurde der Fährnisläufer geboren. Die Beine des Läufers basieren auf denen einer riesigen Bestie. Selbst in schwierigen Gelände gibt es keine Impulsverluste. Ich habe diesen Läufer unter anderem mit Fokus auf das Tempo umgebaut. Noch einen Schritt näher an meinen Traum. Welcher Traum? Das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich nur, wenn die Zuhörer für die nächsten Tage sonst nichts vorhaben. Ah, nicht so wichtig. Vielleicht ein andermal. Nun, vieles an unserem Schmuckstück ist noch in Arbeit. Aber ich will ihm ein paar neue Tricks beibringen. Freut euch schon mal drauf. Die Sonne geht bald unter. Wir sollten also über ein Nachtlager nachdenken. Im Dunkeln kommen wir nicht weit und auch das Schmuckstück braucht mal eine Pause. Aktivitäten im Läufer. Die Reise geht weiter, wenn die Zeit im Fährnisläufer verbringst. Nutzt die Einrichtung dort und erhalte Gegenstände, steigere Fähigkeiten und erledige Aufgaben, für die du in die Stadt keine Möglichkeit hattest. Du kannst kochen, lesen oder die Waschmaschine nutzen. Im Laufe der Zeit werden weitere Aktivitäten verfügbar. Außerdem kannst du während einer Reise mit einem Verbündeten verbringen, wodurch sich deine königlichen Tugenden verbessern können. Letztlich liegt die Wahl bei dir.
Ein Zünder, gewaltig im Vergleich mit denen der Armee. Soweit ich mich erinnere, benutzen sie Maklerkristalle als Betriebsmittel. Stark. So einen Zünder habe ich noch nie gesehen. Waschmaschine. Das ist Neuras Maschine, Marke Eigenbau. Wäsche zu waschen kann manchmal auch den Kopf frei machen. Die Wäsche zu machen wird mir dabei helfen, den Kopf frei zu bekommen und meine maximale MP zu erhöhen. Oh, das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. S'more. Hier. Das seltsame Werkzeug ist ein Reinigungszünder, den Neuras modifiziert hat, um Wind zu erschaffen, der wiederum Staub aufsammelt. Ziemlich raffiniert. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber das Heben und Bücken stärkt doch sicher deine Beine, oder? Ah! Eigentlich vergiss es. Hm? Also hier unten kann man MP und TP erhöhen. Du kannst dich im Schlafquartier des Fährnisläufers ausruhen. Dadurch vergeht die Zeit deiner königlichen Tugenden, verbessern sich aber nicht. Das ist ein kleines Bett, sieht nicht besonders gemütlich aus. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Ja, das ist wirklich nur... Ja. Bücherregal. Das Bücherregal ist voll mit interessanten Büchern. Die Bücher, die ich lesen könnte, sind Neue Weltreise-Tagebuch, wie man jeden überzeugt. Nicht jetzt. Neuras meinte, er hätte die Kombüse auf Vordermann gebracht. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ich bin auch kein Meisterköchin, aber Stroll meinte, er wollte ein paar Rezepte ausprobieren, die er in der flüsternden Honig wieder gelernt hat. Das Nahrungsmittelvorrat für eine lange Reise drin. Ich würde die Sache lieber kochen, als sie so zu essen, wie sie sind. Das schmecken sie besser. Oh, wir sind auch schon wieder fertig für heute. Das Erforschen geht das nächste Mal weiter. Dann sage ich schön, dass ihr dabei wart und bis nächstes Mal. Euer Agent. Ciao.